المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. آي راديو for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 2nd of July 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22-986-986. A text message on 13-986-986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج شدونا الليله يوم الاربعاء الموافق 2/7/2025. البرنامج يجيك في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل اعلاني ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. نتاكم في جنوب السودان. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة تانية وفقرة ريزيدنت ريبورت. دارين نعرف بالتحديد شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيه، ويا حاجة اللي انت دايرنا احنا نتابعه او نعمل له فولو اب في اي راديو، خاصة من ناحية بتاع الاخبار. ده الحاجة اللي احنا بنطلبه منك في فقرة ريزيدنت ريبورت. اي راديو. هلو. يس. أكيل جزء صباح الخير. صباح النور. أي نمبر 1 ليلى. وجاز. أيوة. نعم تفضل. أي تحياتي لك. أنا بحاي جزء بتاع سوتيتو أو سلطان نايم لهذه الزمن زي مبارك جاز بتاع ماريا غاتا. أنا بقول له جاز. نسيبه كده أنا بسلمه بعدين سليمان في هايتارا وجزء بتاع لبنان بتاع مونوكي وكل جميع متصلين. أنا أثبت الهلا بتاعي كويس. هلو. واصل. اوكي انا الهلا بتاعي كويس حاجه ما هي بس انا زي كلامك قلت فانجا انا دير كنت فيه متابع. نعم. انا لقى في اعلان بتاع كينيا الجنسيس بتاع كينيا قبل 3 ايام كده منعمل مظاهرات. ده مظاهرات ذكرت مظاهرات السنه الفات المنعمل يوم الجامل في سنه ديك سنوي. وقت مظاهرات الجديد ولا يوم 25 ده في ناس قبضوا منعمل مظاهرات في كسائر وفي وشنو في والناس اللي قبضوا دي في واحد اسمه كران. طيب انا ما بحال كران ده جنوبي ولا كينيا اللي اسمه كران. كلام ده تليفون؟ في حشيف. كلام ده تليفون في اتمال؟ في سوشيال ميديا تويتر. اوكي. بقول هاشتاج فري كران، هاشتاج فري مكارنجا، هاشتاج فري كران. كذا مره هسه انا ما اعرفه. امباسادور بتاعنا في كينيا هو معلومه عمل بيان له ده كان كتاب متابع فيه. وبعدين انا سبوكس بيرسون تاع فورين افير كده سكت نيام مزول تاع فورين افير كمان سكت نيام هل ده كران جنوبي ولا ده كران اركيني. عشان قبل كده في مظاهرات في كينيا الجنوبيين كانوا يشاركوا فيه. كيف الجنوبيين قاموا تدخل في مظاهرات الدوله ثاني ليه؟ بدي مجموعه ثم ثاني حاله وده اجرهم نكون ماشيين عملوا مظاهرات في دوله ثانيه. ده سؤال انا كان دراسه كان كتاب كلام تقول ده زمن تاع فور عام كده. شكرا.
شكرا لك ابو جاز، ده طبعا تابعوا اي راديو. هلو اي راديو. alright اتصل علينا تاني وقدم تعليق بتاعك اي راديو. الو يس كيف يا ايمانويل جذب كده؟ نعم صباح الخير. صباح النور. تمام سيبوا كده معاك من مدينة دويل. سيبوا كده، اصبحتوا كيف يا ويل؟ والله اننا اصبحنا كويسين الحمد لله، احوالنا امنية هادي وناس مواصلين الزراعة والبلد طيب ما في عوجة. تحياتي لكل المستمعين بدون فرق. نتمنى لهم الصحة والبلد تنعم بالسلام ان شاء الله في اي وقت. ربنا يعين الشعب الجنوبي. يا ايمانويل جوزيف أكيله، طبعا الوضع الاقتصادي في البلد لا زال غير مستقرة، وهذه المشكلة. هسه أننا ناسف وتعزيتنا بيمشي لأسرة بتاع المواطن الجنوبي الباصل اللي انتحر بسبب الوضع الاقتصادي اللي هو معاني منه في بيت بتاعه وفي أسرة بتاعه. فدي يعني واحد من إشارات على أساس إنه المواطن الجنوبي خلاص يعني الصبر بتاعه نافذ، وحاول إنه هو يشيل روح بتاعه أو هو ينتقل إلى جوار ربه تطبيق بتاع الحياة اللي هو ما قادر يغطيه. فإننا بنرجو ثم نرجو من القاعدة بتاعتنا أو من الحكومة بتاعتنا على أساس إنه ينظر إلى الحتة دي، لأن مرحلة البلد ماشي فيه ده لازم هم ينقذوا الوضع ده عشان المواطن الجنوبي ترتاح، يلقى خدمات أساسية المهمة اللي هم محتاج له، وضع حياة يكون كريمة، يقدر يوفر أكل لأسرة بتاعه ولعياله وبدون ما هو ينتهي كان بنفسه. ده يعني كلام صعب شوية. إذا كان زول يقدر ينتهر أمام مواطن، أمام بلده، أمام ناسه، أمام كل الجمهور بالنهار بدون ما هو يختفي، طبعا ده يصعب شوية. بدأ له دراسة منظم كويس عشان إنه الاقتصاد تاع البلد تتحسن أمام المواطن الجنوبي المعاني من المعاناة اللي ناس عايشينها. شكرا جزيلا. شكرا لك. موضوع بتاع المعاناة وفي النهاية بيرجع للتحسين بتاع أوضاع الموظفين. راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف أكيله. نعم صباح النور. باتيستا أرمانو من قرية الخضراء. تفضل طوالي. سلام بتاعي ببدأ لك جوا الاستوديو بتاعي راديو وكل الستاف بتاعكم في يوم بتاع الليلة، وسلام الثاني بمشي لكل زملاء وأصدقاء بتاع برنامج الدون الصباحي، على راسهم أخويا اللي قبل شوية طلع من كتبه كده من أويل لحد الأسكاترة ناس ماما ماريا هناك. والسلام كمان بمشي لناس اللي بيكتبوا لنا رسائل على فيسبوك أو تويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى راسهم وخالد داريس جاستن بشير من الولايات المتحدة. أنا قاعد أسمع إنه يعني رسائل بتاعه بصوته جميل ولكن أيام قطع، وكان قاعد أسمع كده أنا باتيستا أرمانو أوكو وعمته خليه يتواصل طوالي بكتب رسائل وبتواصل مع أهله ومع الناس ومع كل معارف الموجودة هنا في جنوب السودان. إحنا محتاجين لهم البرة ده كتير، نسمع منهم أن إحنا ذاته حتى لو ما شفناهم وما كاتبونا مباشر، لكن عبر إعلام زريلا من نسمع أصواتهم إحنا مبسوطين، الآخرين يصحوا كمان. وسلام الأخير بمشي للمستمعين الأمم أكثر من المتصلين، أي مكان كل مستمع فوقه أنا بسلم عليه. كلام كويس إنه وجه نظرنا شنو بالنسبة للبرنامج بتاعكم، دارين إضافة شنو أو يعزفوا شنو. أنا بس داير يعني في مواسم مهمة شديد حسي بالذات يعني زي شرق الاستوائية ده توريد ده يعني محل عاصمة بتاع شرق الاستوائية، لكن من شرق الاستوائية ده ما قادرين يشوفوا أي اتصالات من الناس. أنا ما أعرف شبكة يوم ما في ولا الناس يوم منتبهين مع أي راديو. وعندك كمان برضو زي ملكال عاصمة كبيرة بتاع النيل الكبرى، برضو ما شايفين أي اتصالات قاعدة يجي من هناك عبر تليفون مباشر ولا مكالمات كده. أنا ما أعرف شبكة يوم ما في ولا الناس اللي هناك ده يوم ما قاعدين بيتصلوا. وعندك كمان برضو زي بحيرات الكبرى الرومبيك ويورول، قال برضو ما شايف عندهم أي اتصالات قاعدة تصل لنا.
وعندك برضه زي ما قاعد يرسل لنا دي مناطق كبار يعني له تاريخه له وزنه له مكانه. انا ما اعرف انه انتوا انكم ناس هناك في شغالين في شبكات ديل لو فيها عطل ولا اساسا ما وصل. قال اننا دايرين نتمناه عشان انتوا تكونوا مربوطين مع الناس في جميع انحاء بتاع جنوب السودان. يعني حتى اقصى غرب هناك مدينه راجا الخضراء برضه كمان مهم. فده اضافه اللي انا دايرين انتوا تكونوا جاهزين فيه كده اربطوا الجميع مدن بتاع جنوب السودان. نعم، واحنا كنا موجودين في معظم من الاماكن ده، لكن برضو لسبب العطل الفني وسبب الدعم يا هو مرات بالتحديد المشكله الكبير قاعد يكون موضوع بتاع كهرباء في بعض من المناطق. نتمنى انه ربنا يوفقكم ان شاء الله. لو في اصحاب قلوب الرحيمه يدبروا لكم بالسولار، لانه لو قلنا بوابير ما حينفع، لانه الترحيل بتاع جهاز مشكله ومرات صيانه ودوره بتاعه. لكن لو سولار على مستوى تمام فاخر كده بيقدر يشكل لكم الادوات بتاعكم في محلات دل. ما عندي كثير اسبانه في الفريق كويس طبعا. يوم مصطفى بتاع مطر عام مبارك في جوبا. نتمنى انه يوم يكون سعيد لكل الناس وكل زول يلقى بتاسيس لعياله. شكرا. Alright, gracias لك. ده باتيستا موضوع مهم، وطبعا بعد من التحديات بتاعت الماليه هو قاعد يكون صعب عشان نقدر نواصل في بعض من الاماكن دي. لكن اي راديو زمن طويل الريبيت بتاعه كان موجود في توريد، في ملكال، في رومبيك، لكن برضو بسبب بتاعت التحديات. لكن لسه في البايب لاين او في الخطه. نقرا بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك بيج. استاذ كين دينج is saying good morning I radio and to the listeners outside and inside the country. Residents here, we are okay. People are going on their daily lives from Lologo. And we have another message here from Jacob Adila Leo saying greetings to iRadio listeners, regular callers, writers and viewers. There we are fine. Another message from Giada, and that is Peter Majog is saying good morning. Triple A Atem is saying good morning to South Sudanese across the country. We are all fine. I'm streaming live from High Nazareth, Western Bahr al-Ghazali State in Wow. Jamie Siata is saying good morning. iRadio is off air for a week now in Wow. Yes, we know about that. And our technical team is on the ground already working hard to ensure that iRadio is back on air in Wow as soon as possible. Let's be patient. Agustin Louise is saying good morning. Pass my regards to everyone listening to iRadio this special moment, and regular callers, writers of iRadio. And where I'm staying here in Wow, we are okay. And he's still asking about iRadio being off air. We're working on that. Justin Kerry is watching us live also from Juba Town. Another message from Moses Ludong Sule saying good morning from Jopa Block 2. The weather is good, nothing bad in our area. Another one message here from Domi Dunia is watching us live from Yambio. Jal Jok is watching us live from Cairo in Egypt. We have Ngaba Angelo is saying good morning, watching live from Yambia, Western Equatoria State. رسالة تاني بيقول تحية لصباح الخير لكل مستمعين اي راديو. الأمطار نعمة وخيرها أكثر من شرها. يجب إعلان تحذيرات عن أمطار كثيفة والسيول متوقعة في معظم مناطق البلاد، وإطلاق نداء لجميع الناس لتجهيز المجاري تحسبا من الفيضانات. وهذا طبعا رسالة جاية من سبيد باب. Joseph Gum Madud is saying also good morning to iRadio and also to the listeners in South Sudanese across the country. Is watching us live from Turale, Twitch County of Warab State. Stewart Taban is saying good morning and is watching us live from Jebel. He's saying here from Jebel. We have Gatkot Yol is saying good morning to iRadio. And also to you there in the studio is watching us live from Unity State, Bentiu. Is saying thank God for the number reported. Is saying yes, the message is not clear. You can write it again. I have another message here coming in from Biarakoi.
saying good morning to the listeners of I Radio. Is watching us live from Bourtown, Block B. Ulini Stars is also saying, Osanto is saying good morning from Wow. Wow is good this morning. And I have a big complaint for the staff of iRadio station. What is wrong with Wow since last week? This is what I've just repeated. Our technical team is on the ground. So iRadio will be back on air anytime from now. Let's be patient. Bring us about 20 minutes after the hour of 6. We go for this commercial break, and we'll continue to pick calls for our Residents Report segment. Don't go away. Good morning. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Welcome back from the break. We continue with the Residents Report segment. iRadio. iRadio. Yes. Tamam. Poisin. أيوة أنا ناس ما بقيت من واو أزبانة كويسين ما في عوجة أنا أزبانة كويسين ما في كلام بطال ناس واو كويسين كلهم لكن
اسمه جاي أو صعب. أنا بشكر ربنا مطرة صبا أو دنبا مباري أو مباري عمل شديد بس ما سبق كتير. لكن أنا بسلم لنسيام بيو وين جوبا مامار ماري أنا بسلم له كم زمان أنا ماشي مصوتو أنا بسلم له تحكي بتاعي في جوبا هنا وأنا بسلم تزال فيديو بسلم أصدقاء بتاع راديو مرايا FM كله. اي راديو. اي راديو انا بسلم لهم كلهم. شكرا لك متصلة من واو اي راديو. هلو اي راديو. رجع تاني واتصل علينا اي راديو. الو. يس. الو ايمانويل جوزيف اكيله. نعم. معك بانجال من KOC. اورايت. اولا تحيه لك، تحيه التيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه الاخوان المتصلين في فتره صباحيه كل يوم، على راس مستوى مجوك، اخونا كشوك، فرانكو سبيت، ديفيد ماغوك، سلطان جوزيف، ابو الجاز، نصاويل في بقول في اول والنصرن، سلطان انجلو وكراوكور وعموم وعبد الله يور وجميع المتصلين يقولون صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في ID في كم، انا واسرتي الصغيره وجيران اصبحنا كويسين. نتمنى برضه من الساكنين في المخيم يكون اصبح كويسين. الجو طبعا جو تمام، مطر نزل امبارح في جوبا. فبس نقدر نتكلم الوضع الاقتصادي، نحن بنتكلم كله بالمناسبه. الشعب في جنوب السودان ما عارف حقوقهم. حكومه يا حكومه طبعا وجد من اجل خدمه الناس، خدمه الشعب. اذا حكومه فشل في انه يقدم خدمه للناس فما بسموه حكومه، بسموه الناس مجموعه من الناس قاعدين في الكراسي ما قاعد يقدم خدمه للناس للمواطنين بتاعتهم. اصل الحكومه ده اذا كان مثلا اسعار تمشي فوق والدولار ماشي فوق وصل 600 وشويه، وكل ما السعر الدولار مشي فوق كل ما جر معاه زاد اسعار بتاع السله الاساسيه زي الدقيق والسكر والزيت. فالحكومه عاجزه، يعني الدولار ما هتنزل، كل شيء ماشي اسعار ماشي قدام كل يوم. فيبقى حكومه زي ده هسه الحكومه بتاعنا ده حكومه جنوب السودان ده لو شالوا الكلب في زي بقول جر يا كلب، واصلا يعني موجوده زي عدمها، ما في حكومه. فانا بشوف حكومه ده المفروض ذاته الحكومه ذاته يحل نفسه من الفوق لتحت. يعني ما في داعي لوجوده مثلا، هو عاجز هنا. حتى الجنوبيين ما عايشين حكومه، شوف الدول الجوار ما ده حكومه بتاع اتفاقيه السلام المنشط. والاتفاقيه ذاته وين الاتفاقيه؟ الاتفاقيه ذاته في امر عدم، يعني هو ذاته ما دفنوه خلاص ما بدري. كونه ذاته اعتقلوا او سجنوا ذول الشريك الاساسي في الاتفاقيه. الاتفاقيه دي حي، انا بعتبر ذا اتفاقي ميت. شوف دول الجوار الناس بيطلعوا مظاهرات، الناس بيطلعوا شوارع، ده الناس عندهم وعي سياسي. اذا مثلا حكومه زاد اي حاجه في السوق الناس بيطلعوا مظاهرات، يحسوا حكومه يطغى على الحكومه برضه يتراجع عن الاسعار والضرائب الفرض على الناس ده ما قاعد تحصل في الجنوب. اذا هو الناس زول بنتحر بسبب انه الاولاد جاوا ناموا 4 يوم 5 يوم ما قاعدين ياكلوا، زول بنتحر في اكثر من كون انتحار. ما في ضغوطات طبعا. فانا بشوف الجنوبيين اللي ما عارفين حقوق لو كانوا عارفين حقوق طلع المظاهرات بدري. شكرا جزيلا. اورايت شكرا لك. الجنوبيين لازم يعرفوا حقوقهم وهم عارفين. اي راديو ده منو معنا؟ اورايت فقدناك في الخط. اي راديو. Yes, good morning. Emmanuel Joseph Akile. Good morning. You are connecting with Radwan Dam from Germany. Yes, welcome. Yeah, thank you. I'm greeting you and the rest of the staff of iRadio. We are here waking up without any problem in our area in Jabal. Jabal is quiet. So what I can add, Emmanuel Joseph Akile, government is the one who protecting the citizens of South Sudan. Like my friend said before, here we have problem of water. Every month, those of water tank, those who are bring water in Jabal or everywhere in Juba,
they increase every time, every month, every hour. Like now, it is 8,000. One filter, one bucket of water. Like and now it is 8,000. I don't know what our government do without talking to them. If you sell something to the citizen of South Sudan, you could not selling for your own benefit without government talking to you. One. Number two, those city council, those who used to take taxation from those cars, why they don't give them the maximum price for the citizen of South Sudan? Let them forget about dollar. Dollar, everybody know is the money come from America, and they are going every month. They are increasing every month. They could give them the price of the citizen can be happy with it. And thank you. Alright, thank you. موضوع المويه ده طبعا بيرجع للسلطات بتاع السيتي كانسل. اي راديو. إيمانويل صباح الخير. صباح النور. أنا كشاف من سيوسي. تفضل طوالي. بايك في الاستديو وبايك كل المستمعين المتصلين نقول صباح الخيرات. أنا أصبحنا كويسين زي ما أخوي بنجان قالوا لنا كويسين إنه جو ممطر وجو شغل ما عشان الزراعة وشغل تمام. إيمانويل أنا بشوف الموضوع بتاع زيارة الرئيس للخارج. إيمانويل الزيارة الأولى مكة 7 يوم، رئيس مكة 7 يوم في الإمارات. هسه الثاني برضه هسه عامل 10 يوم. فالشعب الجنوبي محتاج إنه الرئيس يكون موجود 10 يوم أكثر. أخي العزيز مع له تأثير كبير على حركة في الحكومة في داخل الدولة. لأن حتى في أشياء كثير تعبانة ممكن الرئيس لو كان موجود ممكن يتدخل تضغط على كل الشعبيه عشان نخرج على المرتبات. نمرة 2 الوضع الامني. نمرة 3 المخرجات بتاع مؤتمر بتاع الجهاد الافريقي بالوضع بتاع السلام. لا هسه ما في تحرك، الرئيس برا 10 يوم ده كثير شديد. شكرا. alright، شكرا للمشاركة بتاعك. وده طبعا من حق بتاع الزول يسأل انه عن رئيس بتاعه، وطبعا ده زيارة بتاع الدبلوماتيك فيزيت، وطبعا حنيجي نلقى تفاصيل من مكتب بتاعت الرئاسة وخاصة المكتب الإعلامي. Few comments here again on our Facebook. Joseph Adup rather, Emmanuel is saying good morning from Kwajok. Yesterday it was a great day for Warab State because we received our Governor Ambassador Bolwek. And Anthony Godwill is watching us from Lologo. Lino is watching us from Wow. We have Raphael Joseph is also live from Wow. Hi Bazia Jadid, and is sending his greetings also to our radio listeners. Deng is saying watching us live from Abiy administrative area here in South Sudan. Risala tani min Kwaja. رومانو صباح الخير مباشر من ولاية غرب بحر الغزال. جون تويا صباح الخير. إيمانويل تحياتي لكم جميعا من الولايات المتحدة الأمريكية داكوتا الشمالية. نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, let's super memos here. Good morning. What do we have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. Security organs in Central Equatorial State have arrested 623 suspected gang members in a major security crackdown across the capital, Juba. The chairperson of South Sudan's National Transitional Committee, Kwalmanyang Juk, says all signatory parties to the peace agreement are now aligned on urgent priorities for the country's transition. And the Congolese government says it targeted an aircraft which rebels claim were delivering food aid before it was blown up in the district of Menembwe, close to the country's borders with Rwanda and Burundi. This and many more. Thank you للسوبة. من الأخبار هنلقى التفاصيل في الساعة في رأس الساعة.
Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Welcome back from the break. It's now coming to 24 minutes to the top of the hour. Now let's cross to Western Equatoria State there, where the acting governor has reaffirmed the constitutional authority of members of parliament or MPs to summon ministers and other political leaders to the state legislative assembly for questioning and also accountability. Now, speaking at the reopening of the State Assembly in Yambio yesterday, Acting Governor Daniel Badagbu emphasized the importance of mutual respect between the executive and the legislature, underscoring the role of checks and balances in ensuring effective governance in the state. Badagbu also reiterated his personal commitment to transparency and accountability, declaring his willingness to lead by example. He also clarified that it is the duty of MPs to summon ministers, governors, and even political leaders to answer questions on matters of public concern, describing this as a legitimate parliamentary process, not a courtroom proceeding. Badagbu also noted that even the Speaker of the Assembly may be called upon, though not routinely, to brief members on key issues relating to the administration of the House. Now, his remarks come amid a broader push to strengthen democratic institutions and foster a culture of transparency and accountability within Western Equatoria State. iRadio's contributor Jackson was there. Let's listen to this story that is from Ganiko. Once somebody is called, a minister is called to the assembly, the nomenclature, the name, the terminology used is the assembly will summon you. It means calling you to appear before the parliament. It does not mean taking you to court. So the one in the court is a different thing. So that let's know it today. Once a minister is summoned, you must appear exactly and answer what you have been called for. Because these are lawmakers, they must be respected. And the laws also within the August House must also be respected. So that this one will bring mutual understanding among ourselves. So this issue of war, we are executive, we are this one, no. Even me, don't hesitate to come on me, I'm ready to appear. You even start with me. Because if I start coming to appear, we will know who will not come to appear. Also, we can also ask the speaker also to come to brief us there. So it is vice versa, okay? Not regularly, not regularly. So when we call the speaker there, we are not summoning also the speaker to come and explain the meaning of summon. It will not be like that. It will be to discuss issues pertaining to the assembly. This is what happens all the time.
We will see about the issue of recess. Of course, if you want to send you to go for recess, there must be something. If not all, at least something must be there. Something must be there. It's referring actually to money. قروش لازم يكون في هناك بسيط عشان هو الMPs يمشوا للإجازة. ده هناك دانيال بدقبو حاكم بالإنابة في ولاية غرب الاستوائية، وهو طبعا بيضع السلطة الدستورية لأعضاء البرلمان إنه ده الحق بتاعهم يستدعوا الوزراء وغيرهم من القادة السياسيين إلى الجمعية التشريعية للولاية للاستجواب والمساءلة. وفي كلمته خلال إعادة فتح البرلمان التشريعي في الولاية هناك بأكثر لما كان في إجازة لأكثر من قريب للسنة، شدد الحاكم بالإنابة بدقبو على أهمية الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبيشدد على دور الضوابط والتوازنات في ضمان حوكمة فعالة. هو كمان جدد بالتزامه الشخصي بالشفافية والمساءلة، وبيعلن عن استعداده للقيادة بالقدوة. وأوضح برضه أنه من الواجب بتاع أعضاء البرلمان استدعاء الوزراء والحكام والقادة السياسيين عشان هم يجاوبوا لبعض من الأسئلة حول مسائل بتهم الرأي العام، وواصف بأنه ده عملية برلمانية مشروعة وما إجراء قضائي. كمان أشار بأنه حتى الرئيس بتاع البرلمان بتاع الولاية برضه ممكن بيطلبوا منه انه يجي، لكن ما بيكون بطريقة روتينية عشان يطلع الأعضاء على بعض من القضايا الرئيسية المتعلقة بإدارة بتاع المجلس. سؤال اللي بنطرحه، تقييمك شنو في البرلمانات بتاع الولايات كله، وكيف انت داير دورهم يكون فعال بطريقة كويس؟ وماذا عن البرلمان القومي اللي قاعد في إجازة أكثر من 6 شهور هسه؟ اتصل أنا وقدمت تعليقك على 11 أو 22 986 986 لكن بعد الفاصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open
Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. راديو لأخبار الموزون التي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية. ربع ساعة لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات على أرقامنا 11 أو 22 986 986. تقييمك لأداء بتاع البرلمانات. هاي راديو. نعم سليمان تفضل. يا سليمان من ترى أول ما يقدر نقول صبر كير لكم لكل المستمعين. ولا تعرف أكيد على السؤال بتاعك ما تبغى إحنا قاعدين بلد إحنا بنعرف شنو ماشي. يعني أنا بكون متعصب شديد برلمان زاد بتاع بلد بتقول لحد هسه ما تم افتتاحه. هو البرلمان بتاع ولاية كان يبي فتح أول ولا بتاع قومي يبي فتح أول. وكده شوف برلمان عمل قريب سنة كامل ما تم افتتاحه. في قضيات وفي يعني قوانين اللي بيجيزوا ما بيجيزوا. البرلمان ما بيجيزوا يا أخي. عشان كده انا دائما كنا نقول بانه احنا شبه دوله فاشل، لكن في ناس بيقول احنا قاعدين نقول كده الان دي بلد بتاعنا، احنا قاعدين في بلد بتاعنا ده كده. شوف بلد وصلت مرحله يا كده، والزول يعني السلطه اللي كان بيهلوا البدايه ده كله والسلطه التشريعيه اللي هو البرلمان بتاعنا ده. انا مثلا زي حاله اقتصاديه صعبه ده، منو كان بيهلوا حاله اقتصاديه ده؟ ما في لجنه بتاع اقتصاد في البرلمان، من المفترض حاله اللجنه بتاع اقتصاد ده كان بيهلوا حاله ده كويس. حاله بتأمن الكاب ده في لجنه بتأمن في البرلمان. فواحد متعصب يعني احنا ماشيين في طريق مجهول يا اخوي، يعني احنا قاعدين زي كره ثانيه كويس. انا ما اعرف يعملوا دوله ثانيه برا البرلمان القومي ما بيعملوا الافتتاح حقه ويمشوا بعمل حقه برا، وفي برلمانات بتاع ولايات من قال لحد هسه ما فتش. كده التخيل بتاعي يا اخوي انا قدرت نقول احنا ماشيين في طريق مجهول. فانا ما اعرف منين بيجي بنقصنا. هل عندنا حكومه؟ هل عندنا ناس مسؤولين؟ ولا هل عندنا قاعدوا حاجه بيقولوا دوله؟ I don't know. باي ذا واي انا بس بونس كده، لانه في النهايه دي بلد بتاعنا انا ما بتبعين انا بونس لحد ما بيتلا كويس. يعني ده مع دولة يعني استغلال جاي بعد حوالي 7 يوم لحد هسه ميزانيه قالوا مثلا ميزانيه قومي في بلد بتول تجي مثلا شوف ناس ماشيين. عشان كده انا دايما نقول احنا شبه دوله فاشل يعني بلد زي جنوب السودان بيكون بلد اكبر بلد في العالم فقير وعندنا موارد واحنا بوسات، حاجه عجيب. شكرا. اورايت. اسمع لما دائما تتصل يا التداخل اللي دائما انا بقدمه لك. اي راديو. حلو اي راديو. نعم اتصل علينا ثاني. we'll speak this call. اي راديو. good morning. Yes, good morning. Emmanuel Joseph Akile. Yes. This is أخوك الملقب بكورنجران من كوروليوم. Yes, welcome. تفضل. أنا بسلم عليك كثير وبسلم للمستمعين والمتصلين بتاع راديو كل شعب بتاع جنوب السودان في الصباح ده ونقول لهم صباح الخير. إيمانويل جوزيف أكيلي برنامج ده برنامج جميل جدا، وده أنا بنشكر شديد بتاع راديو في حاجات كده. أنا طبعا بالنسبة لبرلمانات بتاعة الولايات وبتاعة القومي تقييمي لهم أساسا يا إيمانويل جوزيف أكيلي 0.1 لأنه حاجة اللي اسمه برلمان دي ساعة اللو ميكرز دي الناس اللي بس نو قرارات، دي الناس اللي بيقرر إن الدولة دي يمشي كيف، ما إكزيكتيف. لكن يومين ده البرلمان ده كل البرلمانات ده كله نايمين. تبلغ أعضاء في كينيا تاني ده في وين they enjoying their life، بس بينتظروا قروش حقهم جا خلاص يصرف. لو في عوافل دي حاجات من بيتكلم فوقه
I have never ever heard Parliament Bitana discussing critical issues facing our country. Mafi, you see. أنا معناه من 2012 if you can recall زمن الدولة عنده مشكلة في حدود مع دولة السودان. أنا ذاك مشاكل بتاع هيجلي كنت ماشي. In any country in the world, when there is a war between country to country, Parliament بنومو في hold عشان to discuss issues البقدر يحلوا مشكلة ده كيف. Our members of parliament, women country, they are taking leave, women machine, parliamentary, like if Ajal Gari Asal Ledo, they ma mishkila. You see, Ana Shifta, ma international, al-nas, mumkin masuluna fi mahal da. Laman taji fi parliament fi lejan jo henak, fi lejna bta amni, fi lejna bta saha, fi lejna maliya, في لجنة يعني اللجان بتاع مشاكل الممكن يجي للدولة ومن في هنا but they are sleeping, they are formed and they are not doing what they're supposed to do. So تقييمي حسي البرلمان is zero. Emmanuel Joseph Akile. زي كلام اللي قاله منتظر بتاعه قبل أخوي قبل شوية سليمان من هايواتنا ده كلام حقيقي. أنا حسي ربنا قدام ونحن شعب جنوب وراه. نحن نسلل نقول يا رب كده حررنا تاني تحررنا من الاستعمار والعبودية اللي كنا فيه أدينا دولة حقنا ورانا لكن تاني بنسألك عشان تحررنا أفتح مخ بتاعنا خلينا نعرف إن الدولة بتاعنا ده يكون أحسن كيف ما أقول نحن نكون فقراء نكون تعبانين نفكر بس في دائرة بتاعت الطعام وعندنا الموارد الطبيعية ده لو بدلنا دولة ده بدولة تاني أنا متأكد يا إيمانويل جوزيف وكيله بنفس الطريق بتاعنا ده بنرجع بعد 10 سنين نجي نشهد جنوب السودان ده وبنكون فقراء في مال ودونا فوق جنوبين خلينا نشتغل خلينا نفكر نشتغل خلي أي زول يشيل مسؤولية بتاع بلده في يدينه في مقام زي هسه أنت قاعد تجيب لنا برنامجات أنا بقول شكرا ده كونتريبيوشن بتاعك للدولة لأنه لو ما كده أنت ما كنت بتجيب لنا حاجات زي نتكلم فوق فيا جنوبنا أي زول في مال وقاعد فوق مثل أنت يا رئيس مثل أنت يا آخر زول أول زول نعم عمل شغله في مال ده قاعد فوق شكرا لك شكرا جزيلا والبيجي ده بيجي من اي راديو بالفعل اي راديو Emmanuel Joseph Akile, good morning. Good morning, Joseph. Welcome. Yeah, thank you. Good morning to the audio. Anyone is recognized on his listening. My brother, when we talk about the government is the executive which is headed by the president or in the state headed by the governor. The legislature is headed by a speaker in the national level and in the state level. And judiciary from the national level and also to the state level. But here, our understanding in how to form government here, government formed by the people who has background on the military. They don't believe on the parliament because they don't talk on tongues. They just talk on barrels. So if they are not believe on how to speak and solve things through tongues. But what we want as a citizen of South Sudan, we want the government that solve things through tongues. Because it is time for tongues, not time for barons. And people make things. If you want to form government, you have to bring people with capabilities of those positions that they're going to serve. So the members of the parliament of today, who are always taking a year without complaint, without opening, they are not members of the parliament. Because they believe on accommodation, they're being brought by their party through accommodation. They are not going to serve there. If they are going to serve, every minister has to be questionable. Every governor has to be questionable. Even the president has to be questionable. Here, there is an article say that president is a part of nature, not to be questioned. And if he is mapping things, he's not to be questionable. So the parliament of today is accommodation, my brother. Is not in terms of representing people. That's why we are calling for the election every time. Because elected members, they will come in with a new mind. They will be
They will be told by the people that if you are going to represent us, you don't keep quiet there. Talk on our issues, talk on the nation issues, and every day you must be held accountable to us. Right. But right now, when they're appointed through parties, they don't know even their people. They don't talk about what is the constituency. And what we want is a constituency parliament, which is elected by the people, representing will of the people, and talk on the issues concern the nation. Thank you. All right, thank you. The view with that. Joseph Minmuniki, radio. Hello. Yes. Akile Joseph Sabakher mara tania. Buja Sabah Nur, tfadal. Aya buja smakum. Atakaim bitaik al-ati. Min wahi la asharat ana budim 1 out of 10. Barlaman oversight role le mum bijala bumiten. Dota barlaman oversight role le pile oversight. Mum bijala bumiten. Te kamu nasa fi research. Research na kum o shahar wahid shaharin. Uzaman da research umuren fi Juba hina ana maliga MP wahid. Dam su consultative meeting ma daira bito nasa sai ya hijibeni. Ya jamaa barawelo fata derin shuna sandemshi na nakisho. Ana sifa MP wele bitai wele bitak wele shuna. Asan MP bitana de Akile bitak wa bitai ita ama intekabo ana ama intekabo. Bisa imposa ashuru mon feral bitana kede kun MP. Asan kida mon magina kis gadaya bitana. Lo kan MP fenna intekabo na kan be hold them accountable. Wili ya sabi lotaro barrawan fi gedi akida wahi mental kita nakisu. Au da iktisadiya de kita nakisu. Au da adam amni fi dawla ma fi youth unemployment, youth is killing. Hayaje kan getara nakis barnamam. Lakini mon magija lanna. Asa mo nweni fi zaman de kul mo nweni. Kama meki Kampala au meki ni babe nchi daira. Asa daira fi poverty na absent poverty, asa ndero kimo address poverty le mo bora hina. Asa performance zero. Ana fama le kanjar total overhaul kullu shilubara. Kanjar degree duguba wala ro shetu. Kufulu bara man be speaker biton kullu. Lakini mashi asa appointment mon self seekers mon be pleasing giving the cycle of pressing us to the appointing authority the president. Sakira president ma bishilu mon bara ma bzol bishilu bara. Allah lumungi meshilane na gikore fi abiye poverty, insecurity, ma fi health center fi daira bitana, ma fi roads daira bitana. Ga jabe kama binakisho. Umonwen reserve. Reserve muhimu ta reserve sunu lomo wole nina. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا ده برلمان بتاع اتفاقية السلام المنشط بيمثلوا أطراف الاتفاقية. عندنا حوالي 7 دقائق. خلينا نرفع مكالمة ثانية على 1122 986 986 وده بيجيبك هنا في استديوهات آي راديو في صباح اليوم. اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك. آي راديو. حلو آي راديو. إيمانويل جسم أكيله. استاذ مجوك تفضل طوالي. شكرا يا اخوي. تعرف ايمانويل بس انا بضيف صوت الاخوان يتكلموا. طبعا انا مع اني تجارب قبل الاستقلال ان البرلمان بيشتغل كيف رغم انه كان ده حكومه عسكر حكومه البشير، لكن البرلمان كان في شمال القديم كان شغال كويس، شغال الصلاحيات لما نكون في اجازات ما بقى في الخرطوم بمشي في الدوائر كويس. هنا طبعا نحن من الناس بنقول طبعا ما بنلوم البرلمانيين لانه دائما اي زول معين ده ما بيشتغل، لكن المفروض الزول لما يعينوا الشعب بتاعك ما يتعينوا الشعب المفروض يكون في المفروض يكون في انسانيه وفي بالفعل في جديه توري نفسك انه رغم انت زول معين انت بتخدم، لكن ما قاعد يحصل. بس الفراغ بل يصفوا بس غير وجه ما في كلام ثاني يصفوا غريب انتهت، يعني الموضوع انتهت كويس. هم بعد متحمسين باسم نائب بتاع هونربل ده، يعني اسم هونربل ده كان خلاص زي ملاك كويس، لكن يعني في عدد قليل جدا في البرلمان ده ناس ممكن يقدموا جنوب السودان، ده ناس يعني في ناس كبار انقرار كبار بس ممكن يتبع اصابع، لكن هذول طبعا ده الاقليه، حتى لو قالوا انا ما بسمعه لأن الأغلبية الميكانيكية الوهم ده يا بس بصفه وانتهت الموضوع. البرلمان يا إيمان زي ما أقول البرلمان هو فوق اللجان جوا كويس، لكن اللجان ما شغال، عشان كده البرلمان ما عنده فنون ذاته. باقي الناس لما كان أول يعمل استدعاء لبعض الوزراء في وزراء ما مقتنعين به، ما بمشي بقول ده منو عنده حاجة نادرة وده ناس معينين ساكن. اما انه جيت انه ده طبعا بالفعل جاب اتفاقيه، لكن اتفاقيه ما بس زي جدار ما عنده ريش
كويس هم ده ما عندهم ريش ما بقدر بطيروا ماشيين بالقرآن فأنا بشوف إنه يا أخوي البرلمان ده يسمى ساكت خليه يقعدوا كده ونشوف موضوع الانتخابات الجاي ده انتخابات العسكر ماشي بكاك ودار الانتخابات حتى زاد في كلام بيقول زول دار في انتخابات يكون زول مدني انتوا العسكر تنزل من الجيش نعم يكون مدني لو دار البلد يكون حكومه يكون بلد ديمقراطي مدني اي زول يجيب خليه يكون زول مدني كويس ما تجيب لنا بكاك بجاي وانتوا بدأت تحكم الناس بلد ما بمشي كده نعم شكرا جزيلا أستاذ مجوك. Few seconds now to the top of the hour. We'll leave it there for now. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back in the second half of the dawn. We'll be talking about the ongoing